Okay, uh, welcome to economics. Economics kutaa sagalii afaan Ingiliffaatii irraa gara afaan Oromootitti hiikuudhaan kan laallu ta'a. By the way, subjectiin economicsii barnoonni dinagdee kun barnoota yeroo ammaa kana akka addunyaatitti baay'ee barbaachisaa fi baay'ee barbaadamaadha. Haala jireenya addunyaatiin wal qabatee kan saffisaan jijjiiramaa jiru wanni baay'ee waan jiruufi economicsiin baay'ee subjectii baay'ee murteessaa ta'ee argamaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Baay'ee guddataa jiraallee baay'ee babal'ataa jiraas. Kanaafuu subjectii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jireenya gaarii hoogganuudhaaf gara fuulduraatti illee baay'ee murteessaadha jechuudha. So, eegaluudhaaf introducing economicsiidhaan wal baruudha. Introduction seensa. So seensa kana keessatti wanti kitaabni teekstiin kun of keessatti hammatu ni ilaalla. Keessumattiyyuu yuunitiin kun maal akka qabu introductionii kana keessatti ilaalla jechuudha. So economics is an extremely useful subject and it is study and the knowledge have acquired greater importance in recent times. Kana jechuun maal jechuudha? Economicsiin barnoota baay'ee bu'aa qabeessa and it is study and the knowledge have acquired greater importance in recent times. Barnoota isaatii fi beekumsi economicsii yeroo ammaa kana barbaachisummaa fi bu'aa qabeessummaan isaa yeroo ammaa kana akka malee argatee jira jechuudha. So as you know, akkuma beektu jedhe an increasing number of countries all over the world are facing economic problems today. Akkuma beektu biyyoonni baay'een rakkoon ikoonomii isaan qunnamaa jiraa jedhi yeroo ammaa kana biyyoonni baay'een addunyaa kanarra jiranu rakkoon ikoonomii isaan qunnamaa jira rakkoon dabalataan jechuudha. And this is one reason behind the growing importance of economics. Kuni sababa barbaachisummaan ikoonomii dabalaa dhufeef keessaa tokko jedhe. Moreover, kanatti aansuudhaan the study of economics advances logical thinking and analytical skills. Kanatti aansuudhaan economicsii baratuuni wanni inni namaa godhu dandeettii logical thinking qajeela sirriitti yaaduu fi analytical skill dandeettii waa qoratu illee siif dabala and enhances our abilities for observation and judgment. Ammas kan inni si dagaagsu yookiin bayeessa siif taasisu dandeettii waa wahii hubatu laaltee hubachuu and judgment eegasii ammoo murtii gaarii kennuu si galee. So kanaafiyyuu economicsiin barbaachisaadha dandeettii akkanaa kan horachuuf illee jechuudha. So we conclude kanumaafuu waliigala akkam jennee kenna that the study and the knowledge of economics is useful to each of us and to the society as a whole. So maal jedhee barnootaa fi beekumsi economicsii tokko kennaa fi and hawaasa bal'aadhaaf illee baay'ee bu'aa qabeessaa jedhe. Is useful jedhe jechuun bu'aa qabeessa jechuudha. Kanaafuu society jechuun hawaasa. This unit deals with the definition and the nature of economics. Garuu kallattiidhaan unitiin kun wanni inni irratti xiyyeeffatu ibsa fi ammallee amala economicsii amalli diinagdee economics jechuun diinagdee jechuudha. Diinagdee maal akka ta'e irratti xiyyeeffata. Ammas branches of economicsiin ammas damee akkamii akka qabu methods and approaches of studying economics ammallee malootaa fi akkaataa economicsiin ittiin qoratamu yookiin qo'atamu and the decision making units in an economy ammallee economicsii keessatti gartuuwwan murtii kaa'uuf nu gargaaran maal akka tahanii unitii kana keessatti ilaallaa jechuudha. Unit objectives unitiin kun kan inni irratti xiyyeeffatu jechuudha. At the end of this unit students will be able to
unity kana waggaa xumura unity kana irratti barattoonni wanni isaan dandeettiin isaan horatanii define economics maal akka ta'e ni ibsu, explain the difference between microeconomics and the macroeconomics, ammallee garaagarummaan microeconomics fi macroeconomics jidduu jiru maal akka ta'e ibsa gahaa ni kennu. Microeconomics jechuun dinagdee xixiqqaa jechuudha. Macroeconomics jechuun ammoo dinagdee gurguddaa jechuudha, kan sadarkaa biyyattiitti ilaalamu jechuudha. Okay, describe the methods used to study economics. Ammas maloota ittiin economicsiin ibsamu, ibsuuf itti fayyadamamu maal akka ta'e, fakkeenyaaf economicsii akkamitti akka ibsinuu, maloota akkamii fayyadamnee economicsii dinagdee maal akka ta'e akka ibsinuu unity kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Explain the characteristics of 3 decision making units. Ammas characteristics jechuun amaloota jechuudha. Ammas amaloota gartuu sadeen murtii kennanii economicsii keessatti maal akka tahanii ni ilaalla jechuudha, ni ibsinaa. Dandeettii kanneen ni horannaa jechuudha. Wantoo kana filu, unity kana filu. Start up activities. So eegaluudhaaf amma gaafii kanneen dura hagam takka hubannoo qabdu laaluudhaaf gaafii kanneen uf gaafadhu yookiin nama wajjin jirtu wajjin mari'adhu sin jechuuf deema. What comes to your mind when you hear the term economics? Jecha diinagdee jedhu itti dhageettu mataa kan kee keessa maaltu dhufa? Waan mallaqaa wal qabatu dhufa moo waan daldalaa wal qabatu dhufa moo waan gibiraa wal qabatu dhufa? So waan akkanaa kana faatu mataa keessa si dhufa jechuudha itti diinagdee jedhan. The foundation of modern economics rests on its 2 major branches. So hundeen economicsii ammayyaa damee lamarra kan qubateedha jedha. Damee lamarratti kan hundaa'eedha. In pairs, nama lama ta'eeti discuss what the 2 branches are. Branch lameen kunniin maal akka tahanii mari'adhuu jedha. Is economics a positive science or a normative science? Economicsiin saayinsii qindaa'aadha moo saayinsii yaadaa fi mariidhaan normative science ka jennuun osoo daataa walitti hin qabin baratamuudha yookiin akkasitti beekamuudha jechuudha. Positive science kan jennuun saayinsii daataa information garagaraa walitti qabnee lakkoofsa daataadhaan nambaroota garagaraa laallee lafa kennu jechuudha. Isa positive science jennaan. Inni kun ammoo haala garagaraa laalleetu gorsa garagaraa fudhanneetu marii garagaraa gaggeessinee saayinsiin murtii yoo kennu normative science jedhama. Or both. Moo kana lameen jettee yoo yaadda. Economicsiin kanneen lamaan keessaa isa kami ka jedhu mari'adhu jedha. Give your justification. Kanaafuu maaliif akka akkas jettee sababa kan kee dhiyeessi jechuudha. What are the basic decision making units of an economy? Hundeedhaan gartuu murtii kaa'uu economicsii keessatti isaan kamii kan jedhu kana gaafiidha jechuun economicsii keessatti gartuun like warri murtii wahii kaahanii economicsii keessatti kan beekan murtii kaa'uudhaan kan beekamanii gartuutu jira jenni. Gartuudhaan kunneen isaan kam akka ta'anii beektaa jedha. As biratti key concept jedhee jira as biratti. So as keessatti unity kana keessatti maal akka laallu waan laaluuf deemnu tartiibessee jira jechuudha. Economicsii dinagdee jechuun economic theory jechuun ammoo xiinxalli yookiin haalli economicsiin ittiin ibsamu maal akka ta'e, efficient allocation, bifa bayeessaan waraabsuu, nature of economics, amala economicsii maal akka ta'e, scarcity, hanqina yookiin qabeenya daangaa qabu yookiin hanqina qabu jechuun maal jechuudha. Microeconomics, dinagdee xixiqqaa jechuun dinagdee xixiqqaa jechuun maal jechuudha. Macroeconomics, dinagdee gurguddaa jechuun maal akka ta'e, deductive method, mala yaada waliigalaarraa gara yaada qeenxee yookiin gara yaada dhuunfaa tokkotti dhufuun maal akka ta'e illee ni ilaalla. Mala inductive method, mala ammoo waan tokkorraa kaaneetu waan hedduu waan waliigalaa irratti murtii kaahuu kan jennuun inductive method ka jedhamu. Normative economics, ammas normative economicsii akkuma armaan olitti isiniif ibse normative economics jechuun maal akka ta'e, fakkeenyaaf saayinsiin waan garagaraa uf keessatti like mariidhaan ilaalcha garagaraa kenneetu osoo nambaraa fi daataa waan garagaraa hin laalin
malaa fi gorsa irratti hundoonee waa wahii kennu dinagdeen akkasii dinagdee noormatiivii jedhama. Positive economics jechuun ammoo dinagdee lakkoofsa daataa informationa walitti qabne qoranneetu xiinxallinee eegasii achirratti hundaa'uudhaan dinagdeen hojjannu positive economics jedhama. Households maatii jechuun qa'ee jechuun maal akka ta'e business firms dhaabbilee daldalaa jechuun maal akka ta'anillee yuunitima kana keessatti ilaalla. In the government mootummaanis maal akka ta'e yookiin gahee akkamii akka qabu economicsii keessatti as keessatti ni ilaallaa jechuudha. So amma hiikaan economicsii maal akka ta'e ilaalla. Meaning of economics. Economics jechuun hiikaan isaa maayini? Dinagdee jechuun akkamitti ibsitaayu? So at the end of this section, students will be able to define the term economics. Barattoonni jechi economicsii akkam maal akka ta'e waggaa boqonnaa sectionii tokko tuqaa tokkoo kana fixan ni ibsu jedhe. Explain the nature of economics. Ammallee economicsiin amala akkamii akka qabu ni ibsu jedhe xumura sectionii kanarratti dandeettii kan inni horata jechuudha. Start up activity. Okay, mee gaafii gubbaa kanatti kaafne gaafii afran keessaa gaafii duraa haa laallu. What comes to your mind when you hear the term economics? Jecha economics jedhu waggaa dhageettu dura sammuu kan kee keessa maaltu dhufa? Definition of economics. Economicsiin akkamitti ibsamaa ka jedhu haa laalluti. So gaafii kana as keessatti deebii isaa argattaa jechuudha. The term economics is originally derived from the ancient Greek word oikonomia. So jechi economics jedhu dinagdee jedhu kuni hundeen isaa kan inni irraa dhufe jecha Greekii duraanii oikonomia jedhamu kanarraa kan dhufe jechuudha. Derived jechuun kan inni irraa fuudhame yookiin hundeen jechaa inni irraa fuudhame jecha oikonomia jedhu kana. Meaning the management of a family or a household. Kana jechuun maal jechuudha? Oikonomia jechuun Greek duraanii keessatti maatii tokko hoogganuu jechuudha yookiin qa'ee tokko hoogganuu jechuudha. So this reveals that the subject of economics was first studied in ancient Greek. Kuni wanni nuuf mul'isu subjectiin yookiin barnoonni economicsii barnoonni dinagdee kuni Greek duraanii keessatti baratamuu isaati yookiin kennamuu isaati yookiin qoratamuu isaati. Economics is a branch of the social science. Economicsiin damee social scienceetii. Social science keessatti kan ramadamuudha jechuudha. Saayinsii hawaasaa ka jennuun. Economics is an important discipline. Economicsiin barnoota baay'ee barbaachisaadha jedha. And its prominence has increased in recent years. So barbaachisummaan isaa yookiin irratti xiyyeeffatuun isaa yeroo ammaa kana baay'ee dabala baroota ammaa kana baay'ee dabalaa dhufee jedhe bara ammaa kana. Sababni isaas in response to worldwide economic problem. Rakkoo addunyaa qunnamaa jiruu fi rakkoo dinagdee addunyaan keessa jirtu kana deebii kennuudhaa fi prominensiin isaa yookiin dura bu'ummaan yookiin xiyyeeffannaan argachuun isaa baay'ee dabalaa dhufee jira jechuudha. So at present yeroo ammaa kana poverty, hiyyummaan, unemployment, ammallee hojii dhabuun, inflation, ammallee qaala'insi yookiin gatiin waa wahii dabaluun, recession dinagdeen dadhabuun, population explosion jechuun baay'inni namaa akka malee dabaluun are worldwide problems. Rakkoo addunyaa bal'aatii jedha. So rakkoon hojiin dhabamuu kuni hiyyummaan jiraatuun ammas gatiin jireenyi qaalahuun kama namni arguu jirtan kana. So ammas dinagdeen biyyaa dadhabuurraa baay'ee wanni kunniin kan dhufuyyuu dinagdeen dadhabuun nambarri namaas akka baay'inni namaallee akka malee dabaluun kuni rakkoo addunyaa guutuu ta'ee jira. Worldwide problems jechuun rakkoo addunyaa bal'aatii jechuudha. In order to understand and find a solution to such problems, rakkoo kana hubachuudhaa fi understand gochuudhaa fi hubachuudhaa fi ammas rakkoo kana furuudhaaf
yookiin deebii itti laatuudhaaf solutionii find solution jechuun deebii kennuudhaaf an in-depth knowledge of economics is essential. Barnoonni economicsii bifa keessa gadi buutee akka ajaa'ibaatitti hubattee beekumsa isaa qabaachuun knowledge isaa yookiin beekumsa economicsii bifa hundi irraa hanga mataa isaatitti hubachuun baay'ee murteessaadha jedhu. Essential jechuun murteessaadha jechuudha. Okay, the definition of economics has developed through time. So ibsuun akkaataan economicsiin itti ibsamu yookiin dinagdeen itti ibsamu yeroo gara yerootti guddataa dhufee jira. Economic theory has advanced over time. Economic theory ka jennuun akkaataan economicsiin itti ibsamu yeroo gara yerootti guddataa dhufee jira. Sadarkaa olaanaa irra gahaa dhufee jira jedha. And the different teams have gradually been included into the field. So different teams jechuun wantoonni garagara gartuun garagara dhawaataan itti dabalamaa yookiin keessatti hammatamaa dhufee jira jedha. Fiildii economicsii kana keessatti wanti garagaraa yookiin akkaataa economicsiin itti ibsamu keessatti wanti garagaraa hammatamaa dhufee jira jedha. Maal akka ta'e nutti himuuf deemama kun wantoonni dabalamaa dhufan kunniin. There is no completed definition of economics yet. So kanaafu hiikaan guutuun yookiin asirratti economicsiin bifa kanaan ibsame jennee wanni lafa kenne guutuun guututti hin jiru jedhe. Yeroo gara yerootti akkaataan economicsiin itti hiikamu babal'ataa dhufee jira jedhe. So there is no completed definition of economics yet. Okay, the definition is essentially under improvement. Akkaataan inni itti ibsamu hundeerraa fooyya'aa dhufee jira. Under improvement jechuun fooyya'insa keessa jira jedha. In areas such as the wealth definition. So fakkeenyaaf qabeenya wanni jedhamu akkaataan inni itti ibsamu yeroo gara yerootti qabeenya keessatti wanni hammatamu babal'ataa waan dhufee fi akkaataan inni itti ibsamu akkaataan qabeenya jecha qabeenya yookiin qabaataa jedhu yookiin wealth jennuun kanniin akkaataan itti ibsinu babal'ataa dhufee jira jedha. The welfare definition and the scarcity definition. Ammas welfare nageenya qabaatu yookiin fayyadama akka fayyadama gahaa qabaatu wantoota fakkeenyaaf akka hospitaalaa haa taatu nageenya seera dhabdummaa naannoo keessa dhabamuuni welfare jedhama. Wantoonni kanaan wal qabatu welfare kan jedhaman yeroo gara yerootti babal'ataa dhufee jira jedha. So economicsii keessatti hammatamaa waan dhufee fi hiikaan isaanii babal'ataa dhufa guddataa deema jechuudha. And scarcity definition ammallee hanqina jechuun maal jechuudha? Jireenya keessatti hanqina jechuun yookiin qabeenya wal qabatee hanqina jechuun maal akka ta'e illee yeroo gara yerootti hiikaan isaa babal'ataa dhufee jechuudha. Waatu itti eda'amaa dhufee jechuudha economicsii keessatti. Based on the above consideration, wantoota armaan olitti kakaafne kanarratti hundaa'uudhaan ilaalcha keessa galchuudhaan economics consideration jechuun ilaalcha keessa galchuudhaan jechuudha. Economics can be defined as follows. Economicsiin akka armaan gaditti ni ibsamaa jedhe. Fakkeenya economics is a branch of social science. Economicsiin damee saayinsii hawaasaati that studied the efficient allocation of scarce resources. So economicsiin saayinsii hawaasaa kan waa'ee qabeenya daangaa qabu wahii bifa ga'umsa qabuun raamsuuti. Maaliif bifa bayeessa yookiin bifa sirrii ta'een raabsuun murteessaadha yoo jettanii? So as to attain the maximum fulfillment of human needs. So akkaataa namni itti jiraatu waan namni barbaadu kana sadarkaa ol'aanaa irratti guutuuf wanni tokko yoo osoo hin qisaasa'in raabsame lafa haa taatu hojii garagaraa wayita uumame haa taatu so bifa walqixa ta'een bifa qisaasa'uu hin qabneen bifa efficient ta'e jechuudha. Efficient jechuun bifa bayeessa bifa sirrii ta'een qooduudha jechuudha. Qabeenya daangaa qabu kana yoo qoodde fedhii namaa sadarkaa ol'aanaa hanga dandahamu irratti
kennuufii dandeettaa jechuudha. Guutuufii dandeetta jechuudha. As a science of choice akka saayinsii filannootitti ammoo economicsiin akkaataan inni itti ibsamu economics studies how people choose. Economicsiin akkaataa namni itti waa filatu qorataa jechuudha. To use scarce or limited productive resources. Ammallee hanqinaa fi qabeenya daangatti waa maddisiisu, qabeenya waa maddisiisu ka jennuun qabeenya hojii oomuu waan garagaraa kanneen akkaataa filannoo akkamii akka gootu wayita waa hojjettu jechuudha. Land fakkeenyaaf lafa haa jennuuti, labor hojii humna namaa haa jennuuti, equipment jechuun meeshaalee garagaraa haa jennuuti, technical knowledge beekumsa teeknikaa, beekumsa akkaataa waa itti hojjettu haa jennuuti. Kanneen bifa akkamiin filannoo kam dura aansiteetu kam dura sii dursa kam dura sii caala ka jedhu fedhii kanallee waan akkanaa kanallee kan qoratu saayinsii economicsiiti jechuudha. To produce various commodities. So waan garagaraa oomishuudhaaf kamtu irra siif murteessaadha ka jedhu filannoo garagaraa wayita gootu saayinsii waan kana qoratu saayinsii economicsii saayinsii dinagdee jedhama jechuudha. The following statements are derived from the above definition of economics. Okay, jechoonni sentensiin statementidhan armaan gadii kunniin himti armaan gadii kunniin waan armaan olitti dubbanne kanarraa kan ka'e karaa gabaabaadhaan kaa'e jechuudha. Economics studies about scarce resources. Economicsiin kan inni qoratu qabeenya daangaa qabu jechuudha. Qabeenya hanqina qabu resourcii daangaa qabu wahii maal akka ta'e akkamitti akka itti fayyadamu akkamitti akka raabsinu fa'a kan qoratu saayinsii akkasiitii jedha. It studies about allocation of resources. Qabeenya kan akkaataa itti raabsinu kan qoratu saayinsii economicsiitii. Allocation of resources should be efficient. Qabeenya kana wayita raabsinu bifa bayeessa, bifa sirrii ta'een, bifa qisaasa'ummaa hin qabneen kan qoratu saayinsii economicsiitii jechuudha. Human needs are unlimited. Fedhiin namaa kan waan namni barbaadu kan daangaa hin qabne ta'uun isaa kan qoratu saayinsii economicsiitii jechuudha. The objective of economics is to study how to satisfy. So walumaa galatti saayinsiin economicsii saayinsiin yookiin dinagdee waan inni irratti xiyyeeffatu qorannoon isaa waan inni irratti xiyyeeffatu to satisfy the unlimited human needs. So fedhii namaa guutuudhaafi fedhii namaa kan daangaa hin qabne guutuudhaafi up to the maximum possible degree sadarkaa ol aanaa fedhiin namaa hin guutama hangana takka gochuu hin danda'ama jedhamee yaadamu irratti fedhii namaa guutuudha jechuudha. Through allocating the scarce resources efficiently. Kan ammoo ka gootu qabeenya tokko qabeenya daangaa qabu wanni martinuyyuu daangaa qaba hamma qaba waan ta'eefi qabeenya kana osoo hin qisaasessiin seeraan iddoo qabsiiftee bifa sirrii ta'een wayita raabsitu fedhii namaa kana sadarkaa ol aanaa irratti guutuu dandeettaa jechuudha. Yoo nam tokko lafa bal'aa wahii kennitee isa kaanii ammoo osoo lafa hin kenniin hambifte fedhii namaa guutaan jirtu jechuudhaati. Fedhii namaa guutaan jirtu. Garuu bifa walqixa ta'een nama kamiyyuu akka inni jiraatuu danda'utti sadarkaa danda'amu sadarkaan hangana takka nama gargaaruu hin danda'a bakka jedhamu irratti nama kamiyyuu yoo akkasitti karaabsitu taate yookaan hojiillee bifuma wal madaalaan kan kennitu taate ati sadarkaa ol aanaa irratti fedhii namaa guutaa jirta jechuudha. Okay, the nature of economics. Amala economics. The lack of uniformity in defining economics emanates from the shifting views about the subject matter over time. So the lack of uniformity in defining economics bifa wal fakkaataa ta'een economics ibsuun dhabuuni kan inni irraa emanates like kan inni irraa dhufu from the shifting views about the subject. Yeroo gara yerootti ilaalchi waan jijjiiramuufi jedhe waan fakkeenyaaf waan akka reef gubbaatti kaafne wealthy waan jennu fakkeenyaaf welfare jecha waan jedhamu kana irratti akkaataan namni itti waan kana laalu yeroo gara yerootti jijjiiramaa yoo dhufe kanaafuu hiikni isaallee walumaan jijjiiramaa waan ta'eefi jedhe. Some economists consider
economics as a science. So economistoonni tokko tokko economicsii akka itti isaan ilaalanii akka saayinsiititti ilaaluu jedhu. While others consider it an art. Tokko tokko dammoo ammootu akka artiititti ilaaluu yookiin haala ittiin waa hojjetan yookiin mala ittiin waa hojjetan fa'a godhanii ilaaluu jedhu. Economics as a science. Economicsiin akka saayinsiititti mee akkamitti ibsamaa haa laallu. Science produces a systematic and organized body of knowledge. So saayinsiin kan inni maddisiisu beekumsa qindaa'e, organized body of knowledge, beekumsa qindaa'e that links causes and effect, kan sababaa fi bu'aa wal qabsiisu ta'eeti saayinsiin kan inni ibsamu yeroo baay'ee. Beekumsa qindaa'aa sababaa fi sababa wanni tokko ta'eef bu'aan akkana argan kan jedhu kan wal qabsiisudha. This knowledge can be regarded as the knowledge of what is. So beekumsi kun kan inni itti akkaataan inni itti ramadamu beekumsa maaltu yookiin maaltu akka ta'e, what is like maaltu ta'e ka jedhu, maaltu ta'a yookiin maali wantichi ka jedhu fa'arraa wal qabataa jechuudha. In economics, several factors are systematically collected. Economicsii keessatti wantoonni faaktiidhaan dhugaan hedduun siistemaan yookiin sirna ittiin walitti qabamantu jira jedhu. Collected jechuun walitti qabamuu, systematically sirna walitti qabamuudha. Eegas ammoo classified ta'uudha. Eegas ammoo ramaddiin ni kaayamaa. Eegas analyzed. Eegas ammoo xiinxalamaa, hin qoratamaa jechuudha. And interpreted to. Eegas ammoo hiika itti kennama jechuudha. Hiikni itti kenname to make prediction about the future. Waan dhufuuf deemu tokko tilmaamuudhaaf hiikni itti kennamaa jechuudha. You know? So dhugaa jiru wahii walitti qabdaa sistema wahiitiin, sistema wahii fayyadamtee yookiin sirna wahii fayyadamtee eega kollektii goote booda eegasii ramaddiidhaan keetta. Ramaddiidhaan keette booda eegasii waan ramaddiin keette kana akkaataa ramaddiin sun jiruun ni qoratta. Eega qoratte booda okay wanti kun akkana jettee ibsa itti kennita. Eega ibsa itti kennite booda okay wanti ta'uu deemu waan akkanaati jettee diinagdee keessatti okay sababa kana yookaan jireenyi ni qaalaa yookaan jireenyi meeshaan tokko tokko yookaan gatiin isaa gadi bu'a jettee wanni akkasii keetu economicsii keessatti saayinsii jedhamaa jechuudha. So economic science akkasitti ilaalaa jechuudha. So in this sense, economics could be considered a science. So haala kana keessatti yoo laallu economicsiin saayinsiidha jechuu dandeenya jechuudha. Eega haala wahiitiin waa walitti qabnee dhugaa jiru walitti qabnee eegasii ramaddii itti gooneetu eegasii qorannee eegasii hiika itti kenninee eegasii waan ta'uu deemu ka irraa dubbannu taate saayinsiidha jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif daataa walitti qabnee jirra, information walitti qabnee jirra, sanarratti hundoonee haasa'uu jirra waan ta'eef diinagdee keessatti yookiin murtii kenna waan ta'eef saayinsiidha jennaan. Okay, yoo bifa artiitiin yookiin ammoo artii jechuun I think namni baay'een ni beeka. So bifa artiitiin yoo akkamitti ilaalle economics as an art. One of the important definition of art is a technique. So akkuma jenne hiikaan yookiin ibsi barbaachisaan artiidhaan wal qabatee is a technique malaa jedhu or a way of doing or achieving something. Mala itti waa wahii hojjetan sigalee osoo daataa osoo waan garagaraa walitti qaban osoo hin ta'in maluma ogummaa fi mala garagaraa fayyadamtee waa wahii hojjechuutu artii jedhama. When dealing with problems such as unemployment, fakkeenyaaf wayitaa waa'ee hojii dhabdummaa fa'a wajjin rakkoo hojii dhabdummaa fa'a wajjin hojjettu rakkoo hojii dhabdummaa fa'a irratti hojjettu ammallee poverty hiyyummaa fa'a irratti hojjettu and inflation ammas qaala'insa jireenya fa'a irratti hojjettu economics provide principles. Economicsiin ulaagaan inni kaa'utu jira jedhu ulaagaan inni kaa'utu jira and the methods through which these problems can be solved. Ammallee maloota rakkoodhaan kunniin
ittiin furmaata argatan kan economicsiin kaawwatu jira jedhe. So as biratti principles and the methods sigalee ulaagaatu jira ammas ammoo malootatu jira jechuudha kan rakkoon ittiin hojii dhabuu fakkeenyaaf jireenyi qaala'uu ammas unemploymentii kun ittiin furamu economicsii keessa ulaagaa fi malootatu jira jechuudha. Hence kanaafu kanarraa kan ka'e economics extensively examines the nature and the cause of economic problems. Kanarraa ka'uudhaanii economicsiin extensively examines bifa bal'aa ta'een ni qorata amalaa fi sababa of economics problems. Rakkoon economy tokko maal akka ta'e rakkoon dinagdee tokko maal akka ta'e ni qorata in the set the procedure eegasii ammoo haala deebii fakkeenyaaf procedures for finding their solution eegasii ammoo haalli ittiin deebiin kennamu ni kaaha jechuudha. Amala rakkoosanii sababa rakkoosanii ni qorata eegasii ammoo procedure yookiin haala haldureewwan ittiin rakkoon sun deebii argatuun eegasii ni kaayaa jechuudha. Economicsiin akkasitti hojjetaa jechuudha artii keessatti. From this perspective yoo waan kana laallu we can consider economics as an art. Economicsiin artiidha jechuu dandeenya jechuudha. I think karaa salphaadhaan yoo summarize isin godhu fakkeenyaaf rakkoon hojii dhabuu, rakkoon hiyyummaa, rakkoon jireenyi qaala'insaa ni jira jenna. So rakkoo kanneeni ulaagaa fi maloota fakkeenyaaf gara gubbaatti maal jenne saayinsiidha jennu daataa fi waan garagaraa fakkeenyaaf classification jira, collect gochuu jira, analyze fi interpret gochuu jira. As biratti ammoo ulaagaa fi mala fayyadamaa eegasii ammoo tunuyyuu ulaagaa fi mala kanneen fayyadamee amala rakkoo jiru rakkoo hiyyummaa haa taatu rakkoo hojii dhabdummaa jiru kana sababaa fi amala isaa qorateetu nature and the cause isaa qoratee economicsiin wayita deebii haala haldureewwan wahii keessatti deebii kennu artiidha jechuu ni dandeenya jechuudha. From this perspective ilaalcha kanarraa kaanee we can consider economics as an art. Artiitti akka artiitti ibsuu ni dandeenya jechuudha. So okay, Chiboda as mal activity kana halaallu. What is meant by the term economics? Dinagdee jechuun maal akka ta'e describe the nature of economics. Economicsiin amala akkamii akka qabu ibsii kan jedhu. Is economics a science or an art or both? Why? Economicsiin saayinsiidha jettamoo artiidha. So lachuudha jennee jira. Economicsi bifa saayinsii ta'anillee ibsuu ni dandeenya, bifa artiitiin illee ibsuu ni dandeenya. Keeyyatoota armaan olitti ilaalle kana keessatti wanni nuti agarsiisan jechuudha. Amma peejii afuraffaan kuni branches of economics jedha. Isa kana dammoo yeroo sagantaa itti aanu irratti ni ilaalla. Amma asuma irratti xumurraa waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Isin fayyadee jedheen abdadha. Yoo jaalattanii jettan komentii keessan irratti waan isinitti tolee fi waan akka yaada qabdan kaa'uu ni dandeettu. Baay'ee galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa fayyataa.